ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ an important judgment from Honorable High Court of Kerala. That is regarding the judgment, the court judgments. What are all the formalities regarding to convey the judgment? So, what it opens is lawyers should read judgment before criticizing it. We'll read it again. Lawyers should read judgment before criticizing it. That means one has to go through it completely, the judgment completely, not read a part of it and comment as per their wish. So, what it Honorable Court says is, while dismissing a plea against Malayalam movie Churuli for its alleged use of foul language, the Kerala High Court on Thursday observed that lawyers ought to read judgments before they criticize the same on mainstream or social media. The case title is Peggy versus Central Board of Film Certification and others. This is regarding a movie in which it was accused that the movie has content of some obscene or vulgar dialogues, foul language. What Honorable Court noticed was lawyers should show the path to the society about the manner in which a judgment of a court is to be dealt with and how a judgment is to be criticized if it deserves such criticism. They can read the judgment and criticize the judgment if they want, and of course, not the judges who wrote the judgment. If the lawyers started to comment about a judgment without reading the judgment, nobody can blame the poor citizens who make comments about judgment and judges on social media. That means lawyers have larger or bigger responsibility than a common man. They are the people who should convey the judgment to the common man by reading it thoroughly. So the judge noted that most of the criticism against the movie seemed to come from persons who had not watched the movie in its entirety. When he made the allegory to lawyers criticizing judgment of the court without reading the same in its entirety. So this is also said. When a court delivers a judgment in a case, even before the judgment reaches the public, the criticism starts. That means the total or the entire judgment is not been delivered. Still the process is going on. Still argument is happening. So it is surprising to see that few lawyers are making comments about judgments of the court of law even without reading the judgments. Some of the lawyers will start to comment about a judgment delivered by a court at 10:15 a.m. or 11 a.m. immediately after the judgment is pronounced. That's what. So at least thereafter, the lawyer should take an oath that they will make comments in print media, visual media, and social media about a judgment of a court of law only after reading the judgment. As I said earlier, the bench and bar are two sides of a coin. The lawyer should be the mouthpiece of the judiciary. They should protect the interest of the judiciary. The judges may come and go, but judiciary should stand. The lawyers are part and parcel of judiciary. Anyway, I leave it to the conscience of all lawyers. This is what honorable judges are said. So, and finally, it said that see, citizens criticizing a movie or any work of art have a duty to do their diligence and watch the same before exercising their right to freedom of speech and expression under Article 19 of 1 of A of the Constitution, the court said. This is what artists are also part of our society. They create their work they create their work spending days and months making wrong comments on social media about an artistic creation, even without watching the creation, is to be deprecated. This is what court noticed, and it said that court noted as it observed that new phrase "churuli language" was used widely on social media. It said that uh, no such language or no such foul language was used or something like that. The plea before courts are that removal of Malayalam movie Churli directed by Lijo Jose Pellicerri from the OTT platform Sony Live for its alleged excessive use of foul language.
Court finally said that it cannot interfere with the artistic freedom of a filmmaker unless there is any violation of laws. It had said that it would be beneficial if a team of police officers from state police watches the movie and ascertain if there are any such violations. So this is what said, and finally said the court never directed the police to find out whether foul or obscene language is used in Churuli film. The contents is correctly published in print and visual media, but I am told that social media started to create a story that High Court directed the police to find out whether there is foul language in Churuli film. This is how social media forum is misused by a section of society. That means no such documents found to establish the allegations, but it was said that on print media as well as on news, no such allegations were seen. Only on social media. Social media nowadays, as it has become like a garbage, heap of garbage. So people are misusing it to the max. That's what we can say. And said that, and it dismissed the petition. It dismissed the petition about banning that movie or curtailing to dialogues or removing the obscene part and all. This is what it said. Only the police, it directed the police to watch the movie and give a report. So only police can take action. It didn't ask also even. And finally, police, in fact, police also watched that movie and found that no violation of any existing statutes and no criminal offense. This is what said. So finally, the writ petition was dismissed. This is all about this case, friends. Only thing is, what honorable court said was, especially lawyers, being a legal fraternity and also officers of the court, lawyers are termed as officers of the court. They should read the judgment before criticizing it. This is what Honorable Justice Sir said, and it is true as well. So the case title is, as I said earlier, Peggy Fenn versus Central Board of Film Certification. This. So please enter your valuable observations and opinions in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಲಾಯರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಕೀಲರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಆ ನಂತರ ಆ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಓದದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ವಕೀಲರೇ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಕೀಲರು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಕರಣ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚುರುಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ವಲ್ಗರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪೆಗ್ಗಿ ಫೆನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿರೋದು, ವಕೀಲರು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತೀರ್ಪು ಓದಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವಿಷಯ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ತೀರ್ಪು ಈಚೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂತ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್‌ನೇ ಅವರು ಜನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರವ್ರ 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 ಅನುಭವನ ಅವ್ರವ್ರ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ದಿನಗಟ್ಲೆ, ವಾರಗಟ್ಲೆ, ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿತ್ರನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ ಕಂಡಂತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆಲವು ಸಲಿ ಅವರೇ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಾಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಿರೋರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಅವರೇ ವಕೀಲರು, ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರು. ಈ ತರ ಆಗೋಗಿದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ನೋವಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪಿಗ್ಗಿ ಫೆನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.